Otieno machielo kendo nyakora Ramogi arwakni machiegni kata warwakni machiegni mar yudo weche manyien mag Oimore mana ka e RAMOGITV. Saina dek mar otieno tarik 22 dwe mar achiel 2024 waikoni mathoth koriwo koda garomo mano obede kinje jatend piny Kenya William Ruto gi ogai mar doho Martha Koome wadhi mi kuku mar wachno gino mane giwinjore kotenre gi fuere mosebede kinda doho kaachiel gi piny owacho. Raila Odinga kaachiel kod jotelo mamoko mag Azimio bende wacho ni onge pogruok moro amora manitiere e riwruok mar siasa mar Azimio la Umoja One Kenya. Kopogore gi mago mag siasa, wechego mag somo jatend kata mana tend migawo mar somo bende koro golo duone kawacho ni nyithindo duto manotimo penj mar KCPE higa mokalo winjo bed ni osechopo e skunde kaluwore gi songo mbele mano miluongo ni 100% transition. George Bati. Jonondo bende koro wacho ni oganda jo Kenya ngima odiyo. Gin moko kuom weche ma wamedo luwo kendo waketo nigi yo makare nyakora Ramogi mangima reporters magwa owuotho koni gi kocha mar mondo gifwambni kendo wakel nigi yor adimba weche manyien otieno ma kawuono kokalo RAMOGITV. Ka bende wamedo luwo ni mago mag tuke matimore Ivory Coast, mago mag AFCON, magi thuond weche. Jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar doho Martha Koome gikone oromo mar kuyo liet ma osebede kind bad sirikal maduong' kod doho ma pacho ka. Bende nitiere winjruok. Kila chama mantiere Azimio nentiere gi bath omenda no manobed no yudo. To yudo ka jomoko kanoseyude to koro kar mondo ni gikete tim winjruok mane wabedo godo mane wandikore koro osebedo lweny. There is no danger in Azimio collapsing any soon. Ripode osewuok mapenjo kadibed ni pogruok mienje kind duond buche manie riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kuku mar wach ni kanye. Even those who are dying of HIV, most of them do not die because of HIV actually. They die from tuberculosis. Nonro yango ni po nitiere fuoke kedo gi tuo mar kahera. Ka osiptende mathoth e pacho ka onge kod nyalo mar pimo tuo makamano. Nyakora Ramogi jaloko mar iluongo ni Elizabeth Otieno kelonwa loko mag weche gi achiel kachiel chakruok nyaka ngiko mar weche manyien mag Oimore. Par ni nyalo tudri kodwa e namba 36000 kata e Facebook mar RAMOGITV Kenya kaachiel kod YouTube gi mbui mar X @RAMOGITV KE. Machiegni nyinga en George Bati. Machiegni kendo nyakora mkajwang' nyinga Lydia Okeyo. Bang' ywaruok ma osebede kind jatend piny Kenya William Ruto kod bad migawo mar doho ma pacho ka wing'eto ma doho osebedo kagole wi moko kuom chenro mag sirikal, romo mar doho kod piny owacho koro nochopo kare. Romo no mane okelo kanyakla jatend piny William Ruto, ogai mar doho Martha Koome kod tend od bura ulieko moko kuom winjruok magi moriwo koda ka tiyo kanyakla e geng'o mibadhi ma dibed ni nitiere bad migawo no kod chiwo sir mowinjore ne bad migawo no e tayo chenro magi. En romo mano bagie kar jot ma jatend piny Kenya e buore Nairobi. Romo mano timore kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar doho Martha Koome ka bende no yorie gi bede piny owacho adek kama oting'o bad sirikal maduong' kata executive, tend od bura, legislature kod doho mong'ere kaka judiciary. Romo no ne en mar temo kuyo weche mag ywaruok ma osebede kind sirikal maduong' kod bad migawo mar doho. Bang' ka jatend piny Kenya William Ruto yande oseo doho ni thiro chenro mag piny owacho. E romo no, bede piny owacho adek go yango mibadhi kaka obadho ma osebedo kang'uko chenro mag doho e pacho ka kama thiro dongruok mathurka. Giyiere kedo kod mibadhi e bede migepe mag giwegi kendo neno ni gichiwo chenro mag piny owacho ne jopiny ma onge akwede mora mora. Gisingo sumo paro e migepe magi kendo oyudo paro ewi kaka inyalo ked kod mibadhi anyate migepe mag piny owacho kendo neno ni oganda jo Kenya oyudo chenro mag piny owacho kaka dwarore. Bura no omiyo bede piny owacho adek go ndalo 30 mar kelo paro mag gine aput ma ibiro chuogi gi ogai mar doho Martha Koome, aput motisi ni National Council of the Administration of Justice NCAJ mabiro chiwo kenge mag kedo kod mibadhi e kidienje mopogore opogore. Bad sirikal maduong' kod tendo buro yiere siro dwaro mar doho mar medo kwan mar omenda ma biro konyo tawo chenro magi kama oting'o ndike tich jong'ad bura marom 25 e doho mamalo kata High Court, ndike tich jong'ad bura par e doho mar aywagra kata Court of Appeal kod ng'iewo nyamburko manyien ma koro biro konyo e chwalo chenro mag doho e yore mag wuodhe. Bad sirikal maduong' kod tend od bura bende oyiere tawo chenro magi kaluwore gi chike ma pacho ka kendo omiyo ng'eto mag doho luor mowinjore.
Romo makama biro bang' jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar doho landa yanga nigi korego yombaka e weche ma osebedo kakelo fwere e kind piny owacho mar Kenya Kwanza kod doho ma pachoka. Anataka mazungumzo na nimekubali mambo ya kuzungumza. Nilisema mwenyewe tarehe 2 tunahitaji mjadala kwa mambo ya ufisadi Kenya. Lazima tupigane na ufisadi kwa vyovyote. Na hatuwezi kukubali ufisadi ihujumu maendeleo ya taifa letu la Kenya. Might have received reports because we have the various machineries and agencies that are charged with the responsibility of correcting information. And we would like to engage him so that he can give us that information. Because we all have a responsibility of solving our problems in this country. We all recognize corruption is endemic, it is a problem, it is unacceptable, it is condemned, it is actually a criminal offense. Kata kamano, romo makamano kwede gi jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance la Odinga kowacho ni romo ni yiene piny owacho donjore chenro mag doho kendo ketho demokrasia mathurka kalore jatend piny Kenya William Ruto osebedo kabuonore mluwo chike mapachoka. If there is supposed to be a dialogue, this dialogue should be held in a neutral place. State House is the head of the executive, the seat of the executive. That's where the president will decide. If there's going to be a dialogue over issues of governance, the engagement should be held in a neutral ground. But this means that the judiciary itself is being compromised by the executive. The judiciary is being held hostage by the executive. And we've seen this before. We saw it happen under the rule of Mr. Moi. And we have tried to caution the current Chief Justice not to go to bed with the executive. It is an unfortunate, and we hope that the rest of members of the judiciary are not going to be compromised. We want the judges to remain firm and do their work in accordance with the law and the constitution of our country. Odinga ne wuoyi kaunti malamu e kinde chako limbe mare kadho wadna mchumbi. Wenge koro rango piny owacho mapachoka kabende gibiro tawo chenro magi kalore gi chike mapachoka e kinde jatend piny Kenya William Ruto to osebedo kabuono chwalo chenro moko ma ok olore gi chike mathurka. Ramogi ywaruok moko yangore ni gidore riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya ka jokanyo nigi ng'ur mopogore opogore ka achiel kuom weche miwacho ni kelo liet en pok mar omenda ne duond buche. Tend Azimio motel ne Raila Odinga to omako chung' ni Azimio pod otegno mak mana ni nitiere pogruok moko mag paro. Jafwambo marwa Walter Nyambaga ne oluwo wachni kendo miyowa lipot yo machalo kama. Azimio ne ochugi kendo ma osir kod duond buche ma ok tin ne 20 yiero mokalo. Bang' yiero weche osebedo makak kod kacha mamulo chung' ma duond buche ma jokanyo mamoko kuom gi liekore ni nene pek wi kaka ita chenro mag riwruogno mar Azimio. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Odinga kalose kaunti ma Lamu e kinde limbe mare chenro mar ndiko jokanyo mag duond bura mar ODM. Odinga okala ke ni ngang' onge pogruok mokwako riwruogno mar Azimio kaka ilieko. Nobody has left Azimio. Azimio has remained intact, except a few members of parliament who decided to take a walk. But the leadership of Azimio is intact. Weche majatend duond bura mar DAPK Eugene Wamalwa wacho ni onywando pogruok e paro kuom lipot mag twak mabomas motisi ni NADCO ahinya te wi pek mar uchumi. Azimio is united. Azimio is one. There were some dissenting views to the report, the NADCO report. And we are a democratic movement, actually. We are a movement where freedom of expression is sacrosanct. We are a democratic society. We are a democratic, coalition. And we allow differences of opinion. Wiper could have an opinion that slightly differs from ODM or differs from DAPK, but that doesn't mean that there is that's a cause for division. Motel ne romo maticha ng'wen mochantim kod Azimio kalore kod pogruok mose mienjo e duond buche mathoth osebedo ka jur ni Azimio
ong'wano omenda mag duond buche mamoko kuomgi pir Azimio nyaka milionde modhach. Sani koro omenda wa mantiere e Azimio kanyo dhi omenda ma kore lach. En omenda madhi machiegni gi milion 12. Omenda en achiel kuom wechege mamiyo wan gi chuny madigni kendo mabagni kendo ma ok omor wa kaka wamedo bedo e Azimio. Nikech duond bura mar Azimio la Umoja, wan Kenya Coalition qualified mondo ne miwa omenda kowuok e agulu mar political parties funding. Kila chama mantiere e Azimio ne ntiere gi bath omenda no manobedo noyudo. To iyudo ka jomoko kanoseyude to koro kar mondo ni gikete tim winjruok mane wabedo godo mane wandikore koro osebedo lweny. E chak higani, e kweth mar jotelo mawuok Mount Kenya ne owuok apea kendo lando ni gichako riwruok moro mar Kamwene marango siasa mawasawa mar Kenya. E gino mane oyangore ni nyalo nyuolo pogruok e Azimio. Kamwene is not a party. It's a forum for leaders from Mount Kenya. And it is actually a spirit of reawakening. And I can tell you that why this was coming is because we have issues that you can actually see KK has specific policies targeting the region of Mount Kenya. And even as we continued addressing them within Azimio, there was need for us to focus on them more closely and even critically. Penjo maduong' ni to en ang'o ma pogruok nenore kinde ma duond buche mag siasa ochako pilore e gwenge kendo ndiko jokanyo kaka yor yaro mbi margi. Within the constituent parties, when people see ODM the cost recruiting, when people see DAPK in Western recruiting, or Wiper in Ukambani recruiting, or NAK Kenya or Jubilee in Mount Kenya, they are mistaking this for probably the parties pulling apart. There is always speculation. When you don't see Kalonzo in a function, you start imagining that Kalonzo is no longer working with the team, or you don't see one of the other principals. The fact is that these principals have each got a region to deal with. Odinga kata kamano yeni nitiere pogruok e paro e wi moko kuom weche mathinyore riwruogno. There may be sometimes disagreement of opinion on one issue or the other, but that itself does not mean in any way disintegration. In Azimio, we have a very big problem, and we are really calling upon His Excellency, the Right Honorable Dr. Ramogi Odinga, to actually crack the whip and put the Azimio house in order. It is high time that he has now to put aside and shed off the dead weight that has been pulling Azimio off the track. Walter Njambaga, Ramogi TV. Pek mar ngima pod en midhiero mamedo di oganda jo Kenya. Maen kaluwore kod duoko mar nonro mar kambi mar Infotrack moyango ni 73% mag jo Kenya pek ngima obembo kendo gionge kaka ginyalo konyore. Nonrono bende koni pek mar ngima omedo dang'ni mar paro e kind oganda jo Kenya kama oko bende chuno mondo omi otiyo odiechieng' gotieno ma onge kod yweyo. Ma report no. E duoko mar nonro moyango ni pek mar ngima pod odi oganda jo Kenya ka 73% gwonyore gi pado. Infotrack okoni pek mar ngima sani ochuno ji mondo many tije masanja kama oko bende tiyo odiechieng' gotieno eka giyud kaka ginyalo keto chiemo e mesa. So there are those that are now working daytime, you're working at night, or you're doing something beside what you're employed to do. If it's a side hustle that can only bring a coin, an extra coin to your pocket so that you can cope with the situation. Most men are the ones, 47%, are seeking additional employment. Infotrack okoni pek mar ngima omiyo sani oganda ni kod dang'ni mag paro ka jomoko bende olokore kendo bedo mana mager nikech yuto moduono. It has led to stress and anxiety. 48% of Kenyans are now reporting they're very stressed and they're anxious. They don't know what would happen next. Then, of course, there's the 32% who've said it has caused strain on personal relationship. Watu ni wakali too. Kagiyango ting' mar piny owacho, kambi nonrono bende okoni piny owacho mamalo kod mag counties ne ojolo oganda jo Kenya ahinya e kinde midhiero mag pi oula kendo mane ofungo pek mar ngima ne ji manoyudo kony. County and the national government, they've been providing food rations in various parts of the country. Mostly during the floods affected several regions, and the government came handy in terms of providing food rations. Infotrack okone jo Kenya ni kod luoro ni onge mar tije dhi medore ka omenda ma pacho ka bende dhi medo bedo mayomyom kopim kod dola ma piny Amerika
gino manyalo medo nengo mag mwandu. Unemployment will definitely increase. The dollar exchange rates against Kenya shillings would increase. We've witnessed this. And of course, 51%, as of the time we were doing this survey, thought the cost of energy would increase. Kata obedo ni piny owacho medo singo fungruok mar ngima kod chuogo thuolo mag tije, duoko mar nonro mar Infotrack ewi chal mar ochumi ma Thurka onyiso ni jo Kenya nyaka med mana tweyo kanda. Kawasul nyakoro mogeni jakom duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC Bishop David Oginde okoni nitie ripode mathoth mag ji matiyo kod obok mabandia mag somo. Kolose boma ma Kisumu, Oginde wacho ni ji moko loso oboke mabandia mag manyo thuolo mopogore opogore koriwo koda ka thuolo mag tije. Bende ogolo siem ne jo mibadhi mani kod tim mariako lope mag jopiny. We have seen land grabbing seems to be getting on the increase, and this is an area that is of great disappointment to us, because we would like to see a situation where Kenyans do the right thing. You own the property that is rightfully yours. But we have put measures into place to ensure that this does not increase. We have seen another increase in the area of fake certificates, people trying to get employment using false documents. And again, an area that we are working hard to ensure that it doesn't jeopardize our education system. Because if we continue in that trend, as you have heard, some countries are already beginning to blacklist our degrees. And that would not be good for the young people of this country, and indeed everybody. Because if you are going to get a job out of the country and you present your papers and they are not trusted, it will jeopardize our movement and our work in different countries. Bele ni jagoro mungirore e migao mar somo Belio Kipsang okone piny owacho chakayanga chenro mar timo pedha mag jopuonjre mapok odhi e skunde mag sekondar mayande ne oluongie. Kipsang mane loso Mombasa okone lipot margi angoni chiegni e kwana tamalo 70 mag jopuonjre ema nochopo e sikunde chieng' tich abich juma mokalo miyo gidwani e thuolo mar jumani gineni kwana tamalo 100 mag jopuonjre go bedo ni osechopo e sikunde. Olero ni piny owacho osechwalo omenda duto matao chenro mag somo e sikunde duto mag piny owacho ka bende ochiwo siem ne jopuonj ma kidek sieko gi paro mar dwaro choko muom kuom jonyuol hawiyaye. As at Friday, we were doing slightly more than 70% across the country, and we had not totally consolidated the data as the end of the day on Friday, and I know some schools also opened up to admit students on Saturday and Sunday. I believe as I'm getting data and indications from the regions that I've gotten, including here, which was indicating 40% on Friday. When I saw it this morning, it was going towards 56%. Then it means there was some activity over the weekend. And I would want also to believe that across the country, we should be at more than 80%. And with this 1 week that we are now going to work with our colleagues in the Ministry of Interior and all of us, then by the end of the week, there is no reason why we should not have attained 100% transition. We are telling all our teachers, both in primary school, in our junior schools, and in our secondary schools, that they have to live within the framework of government guidelines as pertains to any payments. Kodi Homa Bay ni jopuonjre ma kwan gi ohinga 10,000 manotimo penj mar KCPE higa mokalo e kaunti ma Homa Bay oyange ni nyaka sani pok odonje klas 9 e sikunde mag sekondar. Magi timore ka telo mar arita kwe kaunti no lando chenro magiseketo mar timo pedha mar manyo jopuonjre ma kamagi kor gwenge ma Homa Bay. Jafumbo mar Walia Beach ni giler. Chenro mar rwako jopuonjre klas 9 e skunde ma sekondar mopogore manoluongie osebedo ka dhi nyime kuom juma achiel sani, kata kamano nitie kwan jopuonjre mathoth maponi pacho kendo pok oriwore kod jowetegi e skunde manoluongie. Tend arita kwe kaunti ma Homa Bay yango ni kwan jopuonjre maromo 10,395 pok odonjo klas 9 kuom jopuonjre 42,408 manotimo penj ma klas 8 e kaunti ni. Elvis Ochieng manotimo penj e skund primar magod Marera kendo yudo max 331 en achiel kuom jopuonjre ma pod okwamo pacho nikech onge mar school fees. To noluonga school mar Oriwo to koro
fee emotamo ayudo gimoro amora to nitie. Koro an kwayo na ni jopiny okonya yud yor fee. Kachopo gi nathi to nachaka process mar rwake. To koro naonge any amount mane anyalo deposit cash mora mora. Akwayo jopiny ni koyie to mondo mi okonya. Nathina ni odhi skul. Bende waromo gi japuonjre Neville Owino manotimo penj mar klas 8 e skul primar ma Leki boma ma Homa Bay kendo ne onego bed ni osedonjo klas 9 e skul nyiri ma Sigoti mane oluonge to nyaka sani pod okwamo pacho. Nayudo 365 marks to gima notama dhi skul nen ni naonge school fee. Akwayo mondo jok manyalo okonya mondo adhi skul. Asetemo kamoro amora pok ayudo konyruok. Ka filo forms te pok ayudo konyruok. Komisiona ma Homa Bay Moses Lilan wacho ni kwan mani malo mag jopuonjre ma pok odonjo klas 9 e kaunti ni miyo gi wich bar maduong' kaluwore gi chik mar sirikal madwa ni jopuonjre temo timo penj mar klas 8 donjo form 1. Against a total of 42,208 students who had been selected to join form 1. We only had about 31,813. So that gives a percentage transition of about 75%. Looking at that percentage, we are way below the expectation because the government policy is that we need all the candidates who did the exams in 2023 to transit to Form 1. Lilano kone joma ne gichako chenro mar manyo nyithindo ma poni e mier kendo pok odonjo e skunde mag sekondar manoluongegie ka gitiyo machiegni kod migawo mar somo kaachiel kod migepe mamoko maonge japuonjre ma iweyo chien kata mago mani kod nok mar school fee. We want to call upon the schools, particularly the primary schools where these candidates did their examinations, to account for their candidates. We should be working now with the chiefs and other stakeholders to just try and find out where exactly are these students. Kumachielo bende kaunti ma Busia, japuonjre Gabriel Sunday jagina 13 mane wijire bende donjo klas 9 e skund yawuoyi mar Ang'ala e kaunti ma Siaya lal kendo jonyuolne ok ong'e kuma entie nyaka sani bang' remo yudo sir mar school fee. Kuanzia toka wakati alipopata matokeo yake ya mtihani alifanikiwa kupata maximum 372. Kijana hakufanikiwa kupata udhamini kwa sababu ya kuchelewa katika stakabadhi yake ile ya cheti cha kuzaliwa, birth certificate. Na tujaribu kuongea na kijana hata adjust shule, akasema hapana, yeye anataka kuenda kwa ile shule yenye aliitwa kwa sababu ndio alifanyia bidii. Sijui ni nini ilimuingia kwa akili, sijui ni pepo ama ni nini. Kijana kuanzia Jumatatu alichukua dokumenti zake na akapotea. So na appeal yote mbaya kwa na information pale yako, tafadhali mimi nilikuwa nataka tukujua ako hai ama ako wapi. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kwa kaunti ma Homa Bay, wadhi kaunti ma Migori kama piny owacho mar kaunti ya Migori kokalo kuom migawo mar somo ochugo komiti mar ji 10 ward ka ward kaunti ma Migori madhi tawo chenro mar chiwo basari ne jopuonjre e kaunti no. Komiti no ma oting'o oganda mopogore opogore kendo igeno ni dhi neno ni chenro mag chiwo basari otim e yo ma oyanga. Apisa maduong' e migawo mar somo e kaunti ya Migori Rose Ogwang wacho ni komiti no dhi neno ni mana jopuonjre ma onge gi nyalo emoyier mondo omi oyud basari. Ne wacho ni gombo margi maduong' en ni omenda mar basari ochiw e yo maratiro. Director, I'd send it to chief. 0795 letter, then that is ndo wamor ka wang'eyo ni kawuono en odiochieng' ma nyithindwa man gi chandruok mag rem mag fees biro yudo konyruok nikech jogi gidhi bedo piny down at the ward level, at the polling stations, gibiro wuotho e gweng' ka gweng' ma gibiro yudo nyithindo ma pok oyudo konyruok kendo mondo migi matin mondo kanyalore nyathi ka nyathi oyud kaka dhi e skul. E ward ka ward wan gi ji 10 madhi timo tijni. E wi ji 10 go wan gi education officers magwa gi jotelo motelo ne county ni kaka sub county administrator, wan gi ward administrator, wan gi sub county education officers, medo ji 10 gi.
mondo tijno tie malong'o. So wan gadieri ni corners te mag wards wa konde te mag Migori County gidhi chope. Daka employer kwa dek bang sadek marotieno chenro eno Oimore kamano kumedo kete mona kera Ramogi TV en kinde bende koro wakao yo mokwongo karamano kata kaka pile wakao pachi bende kodi mbaka awinyeni parang kotenre kod weche gi manyien. Mungu kumia mabendiko naka karosere wacho ni Waswahili wacho ni ya panapo moshi hapakosi moto machiliel gwenge magazimio mano kalore kod karosere na kasto Kevin Omondi Maudiala wacho ni Ramogi ler kendo awuoro kaka weche chal Kenya ka wacho ni mosna janyi kotero kama na inya kabina no ka to jogo dak opedho ni agwambo othidhe kod lewni apaya yawa kanya teno komiendi mano wach mondika nyako Ramogi kod jojo yomba pat gweng mar Gembar Sauri Rokawanya po pat gweng kasto makamu wacho ni do to koro ken independent koro en mar executive kata en bath executive Koome no winjo bed ni chung kar tiende kata kamano gimotimo ndo koro chalni odwa mino bado ganda jo Kenya ucheng kantiere papa nyadiel wacho ni batiko ni Lydia Namor kod kaka ukelo no weche manyien kendo anenu malera yenye go magale go pap nyadiel kaso sauke maro siri nyateke neno makare kendo weche manyien chopo ne yo maber. Ayudo ote maro gula siala wacho kanyo ni chalka gima Koome no seyo ngich matin kendo pito ngwech kochomo kar jot maduong' ma jatend piny Kenya wacho ni chalka gima no mierwak makare kendo koro winjruok osebedo kata kamano ganda makoro chalka gima dhi hinyore mano pache Swales Grandori wacho ni Kisumu dala weche gichope makara jala moja polani ni kacha wacho ni kanyo gi wuod weya mano jadolo kaeto gi John Owino wuod mwadha Pastor Evans Ojwang japuonj wanga kod japuonj bena jamatiro uduto ukete man Ramogi TV dhio makawuono Faith Muzomo kanti Malindi to wacho ni romo to okrach lakini weta ne gino abende dhi wuok e romo kamano wacho ni tulipe ushuru tujitegemee manako poni pes mwasuolo kaka uganda jo Kenya gin pes matie yo makare kendo kotige yore mag mibadhi mano pach Faith Muzomo eno bende kanyo otemo era yany Ben Bella wacho ni ndemra kwa bwai weche gichopo ne yo makare makaluga japenga chiel mano marabom center wacho ni weche gichopo ne yo makare en kodwa nyaka giko seche kina mana kaka pile kaneno bende ka utekanyo oya ira Afel Kosuda wacho ni en wuod Nyakoga wacho ni wacho ni no kawuod Nyakoga oidho kanya Nyakoga ni to mane jubati no koro paro ndagira ila Koso mano mengi aparo koro Nyakoga ni apani mengi pake kamano hareno bende ote mar mwalimu Joseph wacho kanyo ni kenjwani chalka gima onge adieri Nyasaye mane ong'adno bura en Joseph Oyo japuonj dini kaentie Nyandiwa parish mane gwengego mag Suba kata no Isaiah Gor kantiere kodwa chendo wacho ni rais to chalka gima ok ter jo Kenya maber tiyo gi wach moro kanyo ma okang' nasom Patrick Bangali Jahunda wacho ni count me in osechopo weche gi manyien kata Roa Bernardo Dhiambo to wacho ni wacho ni chalka gima koka odwa ng'anyo koya Nairobi kendo kochomo county ma Homa Bay hakiagi ome odwa ng'anyo Dorothy Adhiambo kanti Nairobi wacho Ramogi TV chopo ne makare George Bati erokamano engineer Mangula engineer Fredrick Omondi akelo ma nyakwar nyapi bende ntiere Kadongo Center Wadoa Hardware wacho na mora nyakor weche manyien kaka biro ne kokalo Ramogi TV kasto wuoda Suna Easter mangi ongiro ahinya mano iluongo ni Bruno Tieno Liende wacho ni beno neno yo makare kendo pojgi paka ne Ramogi TV kuom kelo weche ma miyo oganda bedo gi ng'eyo kendo loko pacho ganda yore mag dongruok ka gibedo jok mong'eyo ni ngima nyaka jitimne kika kato mako Jwang David Omondi to wacho kanyo ni doho oseswayo ofuku wacho ni makoro usuru dwa medre machiegni jo Kenya obed motang' ka Rolex Odhiambo wacho kanyo ni entiere kodwa mano CEO mar Loco Safaris wacho ni Ruto en jatend piny kendo osegolo koke bang' kautelo weche katiba koro kodwar winjo kendo en gima koro wacho to ema koro odwaro ema koro time pacho kae wacho ni ma obed puonj ne oganda jo Kenya Nelson Nelly wacho ni winjo weche gi yo makare
mare entie Nairobi Kangemi. Wacho nong'iewa koya e mbui mar Facebook kaito Pastor George mar Rod Jesus Fellowship Church kachiel gi Madam Vida mar Rodi Primary wacho ni gin be gimor gi weche manyien kato nyisa kacha ni Kaumos Jograt. Kaumos mar jadolo Georgia mano ne msina kenda mora inyaka omedo lamo wang'eyo pile ka pile koneno Ramogi kama tolemono nyako Ramogi mano bende ma kelwa yweyo marwa mokwongo weche manyien mago Oimore otieno ni yina mondo wakawa ka yweyo monya lawo to ka waduogo pod wan gi mamoko. David Yashiri Gaderu. Nimetoka Nakuru town. Ndio. Nikiwa nyumbani. Niliona message kwanza. Sikufuata sana. Baadaye nikapata simu sana nikakubali. Tukaambia mke wangu na mjukuu. Pesa mnajua mimi ni mzee niko na miaka kadhaa. Sasa naweza siwezi kosa vile kupanga na hii pesa. Hii jackpot imefika 5.4 million. Utaendelea kucheza ama umetosheka na hii? Ndio moto nimewakisha. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on super jackpots. Chambua game zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea game zichezwe. Biki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Receive money from anywhere across the world with equity. Sent to you through Western Union, Transfast, MoneyGram, Hello Paisa or Ria. Whether you're expecting cash for school fees, to settle bills, boost or start your biashara or even daily upkeep, simply walk into any of over 190 equity branches countrywide to receive cash. Pokea pesa kutoka ngambo na equity. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile buch jopiny to ntie kunde moko bende japiny mano gololo unalos go kembe gi eki nisa ni koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny okuwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bai. Machiegni kendo nyako Ramogi wadhi nyime gi weche manyien bang' yweyo anyuola mar jaod bura machon mar Ongo Dalmas Otieno ochiwo kod lit bang' tho mar min ode mane otho Otieno ma piny orugodo kawuono. Mama Jane Otieno ma ong'ere gi nying mar Nyalego, familia mare wacho ni owito ngimane bang' tuore kuom kinde machuok. Mama Jane owito ngimane ka jahigni 67 kendo ipare kuom lony mare weche mag siasa kendo ng'ado rieko ewi weche mag siasa kotelo. Siganda e paw siasa irango kowuok e kar chung' od bura mar Ongo kendo nyaka rang'iny mar Kenya mangima. Jakom mar komiti matayo chenro mar ik mare David Osiany oyango ni ik mare chano ni biro timore tarik 2 dwe manyien e dalane manitiere Kangeso e sub-county mar Ongo e kaunti ma Migori.
makende ne familia mar Dalmas Otieno Nyasaye mondo migi ocho makende Jolibati. Kinde ne magine koda pek mar chuny kod kuyo mar lal magiyudo. Kwa dhi mbele nyakor mgajwang' tendo bila ma Kibra koro lieko ni apisas mago bila mano chungie tich kata mago mano wil oter kuonde mamoko ema koro duogo jimbo rach mararita e kar dak ma Kibira. Magibiro e kinde ma cheje maromo adek kende ne onegi gi jopiny ka ichich kodgi ne gin moko kuom jonjore ma osebedo kamayo jopiny. Chich machielo ma osebedo ka chando jodak ma Kibira to ne obila onegi kar dak ma Kaloleni tok chwado jal moro gi magina e kar dak mong'ere ni Lindi. Jafombo mar Wairiko Wenga ne ochopo Kibra mar luwo gima omiyo arita medo bedo marach e kar dak ma Kibra. Ngeso mokalo alwora ma Mugumoine jopiny man kod mahu mager ne ondhi rowere adek mane itudo kod ketho mar puso sim mar jal moro seche mag okinyi kendo ne ogo gima chunygi ochot. Chieng' ngeso onogo bang'e sa 10 mar odhiambo achich moro mar kuogi nek ma bende ong'ere gi nying mar Oledhi kaka Difre noromo gi mako lwer e kadak ma Kaloleni ma obila nyocha onege to kanyocha oseringo kawuok Kibra kama iyango ne onege jatuk adhula moro gi risasi e kadak Malindi. To ere gimomiyo tim mar njore ma oriwo koda katiyo gi bunde okrum e kar dagni? Kama polisi anaweza enda mahali na anataja jina lako, wewe kesho utapeana information. Ni vigumu kwa ule mwananchi. So wananchi wanakuja wanalilia wale watu wa chini. Sasa wale watu wa chini ndio wanapeleka ripoti kama kuosi yes. Manaduoko ma itemo leronwa kod jal moro mosebedo ka tiyo maling'ling weche mag arita kendo ok onyal fulo nyinge kalure kod coach mar siganani. Kama ya juzi kijana akiuawa, kuna ofisa alikuwa nao majambasi. Na ni ofisa anafanya kazi within Kibra. Na wakati alielekeza hao kisha tendeka, yeye alikuja kupeana report kwa barabara main, kuna vijana wameua mtu pale. Yeye ametupigwa transfer. Yeye anaonekana aje usiku Kibra na afanyi kazi Kibra. Which means enda na supply guns. Olero ni osebedo ng'ala manyime mar thiro weche maundu e thoth kuonde dak mongohore kendo otiyo machiegni go bila. Lazima tutafute njia mwafaka vile tutakolect hizi bunduki zitoke Kibra ndio wananchi waweze kuishi kwa amani. Na tukapata kwamba hao vijana ni grupu mingi, wanaishi area tofauti tofauti. Wanaishi Kibra, wengine wanaishi area inaitwa Ngando pale Rescos, wengine wanaishi mahali inaitwa Kabiria, area inaitwa Kwa Maji, wengine wanaishi huko Kangemi, Kangware, Kayole, Dandora. So unapata hii grupu ni mingi. Sasa wale wanaletwa kufanya vituko huko ni sura mgeni, wengine hawajui, lakini lazima wanaletwa na watu wa hapa. Rach mararita giesani okerojodak kama te kendo kinde duto chunygi goyo kibi. Askeche go ng'eny nyithindo matimo gigi. To owene ja youth maonge bunde mondo lawre gi nyithindogi. Mano kada ja youth bende gi risk ngimagi. Winjo. Askari ni be makimiyo information to chako go simu kucho. Igochoni ni emidhi report waka police. Kai maiji uduchieng otieno ok nyal kalo ka. So wanyalo mana kwayo ni vijende waparo ni eni gi koso tich. Sana jaluo no kchwer gara emo. Jaluo kano chwer remo na en gima rach mane ketho familia mare. To no ago mono mi kata jodongo ma joluo. Kata jomo do sebedo madongo mono mi oje do sod go machiegni mono mi ores ngima. Help Commissioner ma Kibra Jacob Odidi lero ni ong'eyo kaka arito osebedo ka ochochni e kadagni makmana ni okwayo jopiny monde otie tich achiel gi obila kaachiel gi tend nanga. To korka kore to jatend obila ma Kibra Moses Ndiwa to ywak ni arita marach e kadagni bende chalo ma ijimbo kod obila mane oseteng' lwetgi mogo to duogo e kadagni matiyo marach gi lony margi. Jodak kaachiel kod obila gie sani rakre mapek mokalo e wi paro makedo kod timbe mag njore ma gie sani onuro kar dagni e kinde manok mokalo ka gikwayo ni piny owacho otim gigo madwarore mar kedo kod njore e alworani. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kwa Ramogi wageno ni pisa magarita kaachiel kod tend arita biro keto kenge mag neno ni jopiny odak kendo miyo arita mag mwandu kaachiel kod ngima margi. Ma atamalo 50 mag ji mani kod tuo mar kahera e pacho ka wach gi lal ma ok oyang tuo margi mondo mi timne gi thieth manimba ka kuonde thieth bende yangore ni thothgi onge kod nyalo mar pimo tuo no. Kaka jirito mundi leron wa migao mar thieth oketo mise moko mag temo kedo kod tuo no kachop higa mar 2028.
Nyasi mar pedho lipode mabiro konyo e kedo kod tuo mar kahera e pacho kae kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Oyangore ni piny Kenya osego okang' kedo kod tuo kahera yare higa mar 2016. Kata kamano pod nitie reme yango kendo luwo ji man kod kahera. E gwenge ma pacho ka, atamalo 48 gin ji ma irem yang kaka ji man kod kahera, kata bed ni gidak kod tuo ni. Mai yango ni timore nikech yomyom mar jolony e timo pim ma winjore mar yango tuo ni e dend jatuo, ahinya to ne jotuo makinde mathoth rateke mag dendgi ok ked kod yath kaka winjore ne tuo. So many people are dying today because of misdiagnosis. You go to the hospital, it's like we have a template or we have grouped the diseases. If I go to the hospital and I have a cough, then there's a specific drug I'll be given. Lipodno bendo yango ni jopiny onge kod lony kod ng'eyo ma oromo manyalo sirogi mar chopo yudo konyruok e ute thieth, mabende pod nitie rem kaluwore ni atamalo 43 kende mag ute thieth mathoth ji limo onge kod lony mar timo pim mar kahera. Even those who are dying of HIV, most of them do not die because of HIV actually. They die from tuberculosis. If it is treatable, why not? E higa mar 2022, jo Kenya 9841 ne oyangni ni kod tuo mar kahera, kwan mane omedore kipimo kod higa mar 2021. Kenya identified among the top 30 high TB and HIV burden countries by the WHO had an estimated 128,000 people with TB and 17,000 deaths in 2022. Kochopo higa mar 2028, Kenya geto pimo kendo thiedho jo Kenya ma hao nus milion man kod tuo kahera. E kwan ni 365,678 gin joma dongo, 52,000 gin nyithindo, ka 4,000 to gin ji marateke mag tuo dendgi oheo teko mar yath ma ichiwo negi kata drug resistant TB. Ka riwruoge ma ok mag piny owacho to ramo ni mondo mi lek ni chop kare, nyaka ket jotelo ma ongirore bad migao mar thieth mar kahera ma ok ji matiyo e yor kojolo kaka migao mar thieth osebedo katimo. The heads of the TB program, who have all coincidentally been women, have been in acting positions to ensure effective implementation of our strategic plan. We, as civil societies and communities, request immediate review of the policy that allows the current TB heads to be confirmed and be given the full mandate of her position. Omenda madwarore chopo lekni kare en $93.2. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa mgajwang kardak mar jiudendi ebo amawendo kod pand pieri mantiere Migori gen moko kuom kuonde dak makoro piny owacho ochake chenro mar bero ngima jodak e bwo chenro mong'ere kaka Kenya Informal Settlement Improvement Project KIPIS. Jafumbo marwa Jojuma leronwa matut e wi chenrono. E tieloni mar ariyo mar chenrono mar bero kuonde dak monego ji ni piny ma ong'ere kaka Kenya Informal Settlement Improvement Project, chenrono mageto kuonde dak maromo 96 e Kenya mangima mode counties 22, kaunti ma Migori bende yudo pok. Nitie role ma national government tugo, nitie role ma county government tugo, kendo wagone sirkal mar county erokamano kotelne gi His Excellency Governor Ochilo Ayako ne support mosemiyo project ni. Oganda maromo gana 20 maidore e kar dakno mar jiudendi e boma mawendo kaachiel kod kokwanyo e boma Migori dhi neno ber ka ukum chenroni. Shida ya security inatokana sana kwa sababu ya mazingira, social environment ambavyo iko, kwa sababu ukiangalia hapa hivi huu mtaa watu ni wa mapato ya chini. Kuangalia miji mingine mingi saa 2 usiku ni mapema sana, lakini inabidi wakazi wanakuja mapema nyumbani. So huu mradi ukiendelea vizuri utageuza Migori sana sana pe mtaa. Jatend migamu wechego mag lowo e kaunti ma Migori John Kobado mane ochopo chenro ma yawa yanga chenroni ne owacho ni chenroni dhi bero ngima oganda ma odak e kuonde dakgi. Koro sama waseloso kaka wanyalo donjo kuondgi, mwaloso taya. Koro gima wadhi ng'iyo mar ariyo en ni to udi mag dak chalo nade. Keche bombe sani dongore kiwango moro mamalo kabisa. And you know, when residents stay in an environment where the institutional arrangement is not clear,
it means the potential of those lands cannot be unlocked. And it is very clear that the potential of this area is very high in terms of the land values. Ebo chendoni, apeini mantire kunde dagi dhi losi, kata ini bende dhi keti. Pi mar fereji dhi ket ne oganda modaki kuondegi, ka bende yore maong'ith mar choko taka bende dhi bedo. Olosnegi barabara minyalo donjgo kuonde ma gintiere go, kata ma gik mija wache machalo waste management. Ok inyal manage, ok inyal golo taka ka gari ma golo taka no ok inyal donjo kanyo. Iting'e nang'o? Kuonde giro ka taka nitie mang'eny kabisa. Koro wabiro keto barabara ma donjo kuonde go molosi standard maber mogo lam. Atha orange mena pisa matiyo kod ruogni ma ong'ere kaka Kenya Informal Settlement Improvement Project kata KISI. Wach ni chendoni dhi kelo ber ni oganda ma oting'o bero kata weche rite kwe. Odwaro mondo o ensure ni oganda modak ka omigi title deeds. Kose migi title deeds to ginyalo partner kata gi jok man gi pesa, kata ginyalo partner gi banks mondo giyud pesa mondo giger go lope gi gom. Kwan oganda maromo gana 5,800 ma odak kar dak mar kokwanyo dhi neno ber ka kwan ji maromo 200 ma odak e lope piny owacho e kar dakni bende dhi mi obok mag lowo. E kar dak mar ji udendi e boma ma Wendo chenro ni dhi kelo ber ni oganda maromo gana 15 ka kwan ji maromo 200 be idhi mi obok mar lowo kod piny owacho. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wangi motendre kod weche mag ohala kama mwandu manengo gi pok ong'ene wang'e masira mar mach manomuoch e kar ohala moro manitie boma ma Homa Bay kendo kelo kethruok mag mwandu mathoth e kinde masira no. Majno manyo muoche od ohala mayudre apaya mong'ere ni Bank Road no wang' mwandu mag stima ma iuse kar ohala no kod mwandu mamoko. Nyaka sani pok ne ong'ere gima dine okelo masira mar majno kata odoko ni jopiny mane oyuoro kanyo to chich ni ne okele kod ng'ikruok mar teko mar sitima kaluwore ni e kinde mane majno omoko kata dukano nyo orik oseloro. Witness kaka wach majno chakore kendo hali mano chakore okele gi chandruok mar stima mano bedo momiyo majno obedo. Seche mochakore no eko otemo wang'o mwandu ma pok oyang bechgi nyaka gi sani, to ka wang'iyo rescue team ma Homa Bay County wagone gi erokamano nikech gichopo e wang' sa kendo gitemo konyo ma nyaka gi sama wawuoye ni eki mach otho. Nyaka gi sani ne security officers ma Homa Bay botimo maber gi control jopiny e yo malong'o maonge mwandu moro amora moyaki. Masani eki onge gimoro amora minyalo wachno kwalo Homa Bay ka. Koro gima duong' akwayo county government Homa Bay ni mondo giket ne jo firefighters gi kambi gi moro ma gidake ipidhogi iketo negi gimoro amora ma komach omuoch to gin kode. Book your hotel online with View Travel. Open Google or any search engine of your choice and key in our website www.viewtravel.com. At the top left side, click on the accommodation tab. Choose over 900,000 hotel options to suit your vacation needs. You can also choose from over 1,000 location beach, bush, cities and more. Contact us on www.viewtravel.com or 0703 254 254. Viewtravel.com. Dream, explore, discover. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo na namba yako ya simu. Na kusoti. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi.
Ladies and gentlemen, a momentous celebration is here. Citizen Digital proudly marks its 2nd anniversary with an incredible milestone. We've made history. Citizen Digital is the first channel to soar past 2 billion views on YouTube. Not just that, we stand tall with the highest number of YouTube subscribers in Kenya. Join us in this phenomenal celebration of achievement, innovation, and incredible support from you, our viewers. Thank you, Kenya, for making Citizen Digital the #1 app for your news, entertainment, and a great deal of engaging content. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana Ramogi TV. Machiegni wadonjo weche mag tuke. Riwruok matayo tuke mag adhula pacho ka FKF oyango Mildred Cheche